Thank you so much. Please turn off the camera. Thank you so much. Yes. Thank you so much. Right. دنه منګه یو سوال دنه لرو چې کله امریکان افغانستان ته راغله د دیموکراسي چغې وهلې در حال کې چې د افغانستان خلک له دیموکراسي سره نابلد وو خو د کمونیزم او د سوسیالیزم او د خلق او د پرچم ظلمونه تر شا پریښي وو دیموکراسي ته دومره په بده سترګه نه کته لیکن له غرب نه راغلي امریکایان د دیموکراسي له نغارې سره افغانستان ته راغله چې دیموکراسي خلکو ته ښه ژوند ورکوي پرمختګ ورکوي ازادي د بیان ده او ازادي د مذهب ده چې کله امریکایان اروپایان ناټو افغانستان ته راغله کوم ظلمونه کوم وحشتونه چې دغه دیموکراتانو یا په اصطلاح دغه د کلیسا پاپانو په افغانستان کې وکړه نن موږ په کمونیزم باندې شکر باشو کمونستان موږ ښه بولو تر دوی د روسانو امپراتوري چې په هغه وخت کې کوم ظلمونه کړي دي امریکایانو اروپایانو لس چنده تر هغه زیات کړي یو مثال د نن لایو خپرونه ده چې همدغه دیموکراسۍ نه موږ په ګټې اخیستنې سره موږ څوک د بیان ازادي ته نه پرېږدي ولې اروپا میشتو د اروپا اتحادیې مشران د ناټو مشران امریکایانو د دیموکراسۍ تر چتر لاندې موږ ته دروغ وویلې په دروغو باندې ولې د موږ د خلکو اذهان هغه کړه ولې بین المللي محکمه حقوق د بشر هومن رایټس په سلګونو نورې مؤسسات ولې خاموشه دي ولې د بیان د ازادۍ حق موږ ته نه راکول کېږي ولې د دیموکراسۍ تر چتر لاندې دومره ظلم او وحشت په افغانستان کې وشو چې نن کمونستان په باندې شرمېږي Would you allow me, Doctor, to... Okay. Dr. Redley. Yes. Our General Mubin is asking, it's his question, and he is saying that when the US invaded Afghanistan and the other NATO friends or coalition, they was saying that they want to bring democracy to Afghanistan. Although that Afghan people or Afghan nation was never used to democracy before that, but they have seen what the communism have done to us from the Russian invasion time. So what he's also saying is that what do you think, that is this fair that they come to us saying that we will show you or we will teach you the democracy, and then with their own democracy now they don't give us the freedom of speech, which is the basic rights that anyone would have in his country. So what he's trying to say is that when we come online on this kind of program like a StreamYard, for example, on Facebook, then they report us. Mr. Jamal, the question is so many parts. Please raise. So freedom of speech that freedom of speech that he is saying that in this democracy we are not getting freedom of speech. So what do you think about this? Well, when America and Britain went to war with Afghanistan, I was in Kabul in prison on the night that the war began, and I realized then through the barrel of a gun. Nor can you force a democracy on a country that doesn't want democracy. What works well in America will not necessarily travel well to Afghanistan, just as what happens in Afghanistan would not travel well to what happens in America. We have to respect each other's differences and each other's cultures. Otherwise, we cannot all be the same, and the world would be a very boring place if we all ate McDonald's and chips. There's a reason why countries have different cultures. Thank you for the answer. Dr. Radley Uwechi
ظاهره خبره ده چې هر وطن خپل عنعنات لري، خپل کلتور لري، خپل طریقې لري د ژوند د تیرولو. نو په دا اساس باندې افغانیان نه غواړي چې دوی ته دیموکراسي راننوزي. د دوی خپل یو ژوند د خپل یو کلتور ده چې دوی په هغه کې خوښ دي او په هغه کې وخت تیروي. نو ټولې دنیا ته پکار ده چې د یو بل وطن او د یو بل هیواد د عنعناتو او د کلتور قدر وکړي او هر څوک پرېږدي چې خپل ژوند په خپله توګه چې څه رقم ته دوی غواړي تیر کړي. دا د دوی د جواب اختصار و. قاری صاحب خوسته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو که زمون غږ لرئ یا پوښتنه لرئ قاری صاحب محترم مهرباني وکړئ. قاری صاحب خوسته السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام مهرباني وکړئ. قاری صاحب پوښتنه لرئ هر شی لرئ سټوډیو مو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما غږ لرئ ډاکټر صاحب؟ قاری صاحب تاسو غږ شته مهرباني وکړئ خپل سوال یا پوښتنه هر شی چې لرئ مطرح کړئ. مهرباني وکړئ قاری صاحب. مبین صاحب زما غږ لرئ؟ غږ مشته قاری صاحب غږ. قاری صاحب غږ مشته مهرباني وکړئ غږ مشته. قاری صاحب سعید د مونږ غږ تاسو سره شته؟ مبین صاحب زما غږ قاری صاحب غږ مشته دی. انټرنیټ ستونزه ده نه لري دا د قاری صاحب د مونږ غږ نه لري. دا خطا کومه که بیرته مو راواخیسته مهرباني وکړئ. کوم سوالونه چې وشول د مونږ له خوا نه د هغه جواب ما پیدا نه کړ خو به هر حال دا ستا پوښتنې مختصر دا ستا پوښتنې به وکړم ځکه دا چې پوښتنه په ټرانسلیشن کې اجازه راکړئ دا خالد پوښتنه وکړي بیا به زه ستاسو پوښتنه. خالد صاحب مهرباني وکړئ. خالد صاحب تاسو زموږ غږ لرئ؟ قاری صاحب سعید خوسته د مونږ اواز شته تا سره؟ قاری صاحب سعید خوسته جنرال صاحب خالد پوښتنه وکړه. خالد صاحب که تاسو پوښتنه نه لرئ د سټوډیو کې خلک انتظار ده چې بیا زه خپل پوښتنې شروع کړم. باش ما یک سوال میکنم بس پوښتنه دی وکړه خالد بیرته پورته شه. سوالت زود بکو و مختصر که سوالت کوتاه و شارت باشه. پرسان کو وحید محمد وحید صدیقی صاحب. Okay, Sister Ivan, what do you think about the relationship between us Muslims and the non-Muslims? پوښتنه داسې ده چې د خور نه پوښتنه وکړي چې څنګه د مسلمان او د غیر مسلمان په منځ کې روابط څنګه ده. ځواب به درکړي او ترانسلیټ به عمر جمال کړي. جمال صاحب مختصر هغه ټکي واخلي مهرباني وکړئ. Madam, we are waiting for your answer. Well, I think that there could be an improvement on both sides. Our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, reached out to non-Muslims right from those early days, and he knew the importance of making friends from other faiths. When he needed to protect the first generation of Muslims, he sent them to Abyssinia. Thank you, madam. Thank you, because it's too much for translate. Jamal said, "Mirabani, kadir kule teki wele mirabani." Okay. Thank you, Doctor. سوال خو دوی وویلو چې د مسلمان او د غیر مسلمان په منځ کې رابطه باید څنګه وي. ډاکټر صاحب هغه ته جواب ورکړو ویل چې موږ د باید خپل ستر لارښود محمد صلی الله علیه وسلم نزد کو چې هغه به څنګه د نورو قبایلو سره یا د نورو ادیانو پیرویانو سره به څنګه د ښې علاقې ساتلې او څنګه به دوی هغه سره د دوی مرګلتیا وا او خر افتماد به ترڅو چې دوی اسلام ته دعوت کی. نو دوی وایي چې باید موږ د خپل ستر لارښود رسول الله مبارک په نقش قدم لاړ شو په دې کې. مننه. second questions وحید صاحب تاسو پوښتنه وکړئ مختصر.
مختصر سوال ته بسیار مالي ندارم فعلا کدام سوال شما سوال لینا کول شي د لینا نه پښتنه په تاسو بیرته ګرځو ځکه دا خلک وایي چې مختصر ځواب ورکړي لینا پښتنه وکړي لینا Hello, assalamu alaikum. Walaikum. Okay, my question is basically, from your experience, what do you think the biggest impediment to peace is in Afghanistan? Sorry, could you repeat the question? Okay, so basically, from your experience, what do you think the biggest impediment is to peace in Afghanistan? Well, I would say that the biggest impediment to peace at the moment is foreign interference and meddling. And I believe that the best way of achieving peace is by sitting down and talking. And talking is far more preferable and achieves far more than fighting. Thank you, Doctor. The translation for Miss Lina is چې دی پښتنه وکړه Miss Lina خور پښتنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې په مقابل کې یا د سولې پر مخ غټ خنډ چې شي دا یا خنډونه چې دي نو ډاکټر یوان ورته ویل چې د ټولو نه مین خنډ چې دا یا اساسي خنډ چې دا هغه خارجي مداخله دي چې په افغانستان کې کیږي او بهتره دغه د چې خارجي مداخله ونه شي او سوله د بین المذاکراتو د بین الافغاني مذاکراتو تر لارې زر ته زر شروع شي تر څو چې سوله راشي. مختصر مبین صاحب زه به ستاسو پخوانی سوالونه لږ ووایم د دې ازادۍ د بیان دیموکراسي هیومن رایټس سیویلایزیشن اند ګلوبلایزیشن مادام د کمونیزم او د دیموکراسي چې افغانان څومره چې په بعد سترګه کمونیزم ته کتل دیموکراسي ته نه کتل لیکن نن چې موږ څومره دیموکراسي نه نفرت لرو کمونیزم نه درلوده موږ اماغه پښتنه ستا کوم کو اجازه راکړئ زه د موضوع موږ نه خطا نسی Madam, there is a question from Mr. General Mubin. They ask you why we don't have freedom of speech and freedom of expression if we are Muslim. In this 19 years war against coalition army in Afghanistan, with so many people killed and innocent children murders, and there is no any freedom of expression for us. This is not double standard of the Western civilization towards of Islam. Well, it is double standards, isn't it? And it seems that with the West, freedom of speech is only welcome when you say what the West wants to hear. So again, we should strive towards mutual respect and understanding and let everyone enjoy freedom of speech. Thank you, Doctor. Doctor صاحب پوښتنه وکړه د ډاکټر یوان چې تاسو څه وایي چې دغه د بیان ازادي دغه دیموکراسي کې یا د 19 کالو کې چې څومره په مونږ کې ظلم وشو د دې کله چې مونږ راځو او په میډیا کې د دې باره کې خبره کوو د مسلمانانو ته دومره د بیان ازادي ولنه ورکول کېږي څوک د اسلام په نام خبره کوي نو ډاکټر یوان په جواب کې ورته ویل چې د دې تاسف خبره دغه ده چې بیان ازادي د دیموکراسان اغه ته وایي چې څوک د دوی پرای غږیږي څوک د دوی پرای نه غږیږي نو هغه ته دوی بیان ازادي نه وایي په دې باندې دوی ووم خندل نو مقصد د خبرې دغه ده چې بیان ازادي صرف هغه ده چې د دوی په طرف غږیږي دوی په اړه د دوی په برعکس چې غږیږي د بیان ازادي نشته دوی مختصر وو مهرباني وکړئ تاسو ماک سوال میکنم سوال تو مختصر و بسیار مختصر مهربانی وکړئ Sister Ivan, can you please talk about those days which you was in captivity of Taliban, how the Taliban treated you, and give one of your most unforgettable or amazing event of those days, please? Well, I was terrified. I really did not think that I was going to survive. I had
read so many propaganda against the Taliban that I really thought I would be executed. Instead, I was treated with courtesy and respect. And when I see what has happened to others who were arrested in Afghanistan and ended up in Guantanamo Bay, I thank God I was captured by the Taliban and not by the Americans. Thank you very much for the very nice answer, and that's reality. Dr. دلته وحید صاحب پوښتنه وکړه چې خور ته ویلې ډاکټر یوان ته چې تاسو چې کله په افغانستان کې ونیول شو د طالبانو دغه په هغه وخت کې تاسو سره څنګه معاملات دوی وکړه یا څنګه رفتار در سره وکړو نو دوی په مقابل کې ورته وې ډاکټر صاحب په جواب کې چې زه ما هیڅ توقع نه و د دوی نه چې دوی به ما سره دومره ښه کردار ادا کوي دومره ښه اخلاق سره چلوي دا دوی وایي چې زه یو شاهدي ورکوم ګوی ورکوم په دغه چې کله وروسته ما په ګونتنامو کې د افغانستان هغه نیولي شوي خلک چې امریکایانو نیولي په ګونتنامو کې ظلمونه ورسره وکړل نو وروسته ما په دغه د الله تعالی نه شکر ادا کولو چې زه طالبانو نیولي وم خو په ګونتنامو کې امریکایانو نه یم نیولي کني ما سره بل ته ډیر بد چلن شوی وای نو دغه د ډاکټر یوان یو ډیره ښه بیلګه تاسو ته درکړه چې طالبانو دوی سره څنګه کردار ادا کړی و عمر جمال صاحب یو سوال ته بل کوم که چیرته طالبان نه وای د افغان اولس رښتینی مدافعین د اسلامي امارت غازیان او اتلان شتون نه درلودلی په دې 18 کلنې جګړې کې دغه دیموکراتانو او سیکولرانو امریکایي وحشیانو په افغانانو نور څومره ظلم کړی و موږ بار وایو چې الحمدلله چې طالبان شته Manana. Dr. Yuan, General Mubin is asking here that if the Emirates or Islamic Emirates, which is Taliban, was not there, what do you think, how long this tragedy of Americans invading Afghanistan was going to be going for so long? So what do you think if Taliban was not there and they didn't free Afghani people from the invading or the invade of the American, don't you think that this was going to be too long? I think that America has no place in Afghanistan and they should never have gone in. They should have listened instead to the offer that the Taliban made at the time, because the Taliban did not want war. The offer was, if you have evidence about who committed 9/11, please let's see it. We can have Osama bin Laden taken to a third country of everyone's agreement where he can be charged and face the evidence against him. And if the Americans had done that, then we wouldn't be in the situation, the terrible situation we are today, where Afghanistan is still a country at war and so many innocent lives have been lost. Thank you very much, Doctor, for the clear answer. Thank you. I will ask some international questions, which is really. Can I translate this? Sorry, yes, Doctor. Sorry, Doctor. General Mubin, پوښتنه خو تاسو واورېده د هغې په مقابل کې ډاکټر یوان جواب داسې ورکړلو چې امریکا ته په اول سر کې راتګ په کار نه و چې دوی راغلي وای افغانستان ته او دوی بیا وویل چې دوی باید هغه وړاندیز چې دوی ته شوی و د طالبانو طرف نه هغه اختیار چې دوی ته ورکړل شوی و هغه اپشن چې دوی ته ورکړل شوی هغه دوی قبول کړی وای نو ما بیا وغوښتل چې دوی هغه اپشن تاسو ته واضح کړي
بته ما ته پته او تاسو ته پته خو ما چې د خیاطانو ته واضح شي. نو ډاکټر ایوان بیا واضح کړو هغه وړاندیز چې هغه دغه وو چې طالبانو دغه وړاندیز ورته وکړو چې که تاسو غواړئ او که تاسو کوم ثبوت لرئ چې اسامه بن لدن په دغه 9/11 کې مثلا لاس لري او تاسو په د باندې ثبوتونه مونږ ته پیش کولای شي، نو مونږ به په دریم ملک باندې د درته تسلیم کو او تاسو کولای شئ د محاکمه کوي، عادلانه محاکمه. وی خو هغه دوی ونه کړل او دوی د غلطي وکړه چې رال افغانستان ته او په افغانستان کې دروسه چې څومره جنگ روان دی او د څومره ژوندونه د لاس ورکړل شول، د خلک چې مړ شول، د ټول د دې نتیجه وا چې امریکای وغټه غلطي وکړه چې دوی افغانستان ته راغلل. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب. یک سوال ډاکټر صاحب مکو نه صبر کو دلته اجازه راکړئ زه یو څه بین المللي سوالونه وکم دا ډیر مهم دي او د ورونو اذهان هم لګ روخان سي. مادام there is a question ډاکټر صاحب په بخنه سره زما چارج ډیر کم دا که خامخا کته شو بیا مبین صاحب د بلغه نه راشم ټلیفونونه. سمه ده که تاسو لای دومره مونږ په انګلیسي پیږو ترجمه کوو شرط ما وره بل نه راشه اوس نه بل نه راشه. اجازه راکړئ madam there is a question why there is increasing of Islamophobia in Western country. What is the reason behind this? And why there's a big gap exists between Muslim civilizations and Western civilization? And who is the responsible of this tragedy? Thank you. Jamal se tarjuma kar. Well, you know, Gandhi once said, was once asked what he thought about Western civilization, and he said, I think it would be a good idea. Unfortunately, you look at the history of the West, and the West has not been a civilizing or peaceful entity since its inception. And as for the rise in Islamophobia, it seems that some powers can only exist if they create hatred. And, they whip up this fitna. And unfortunately, at the moment, it's Muslims who are in the firing line. Maybe in a few years' time, it might be the Chinese. Maybe a few years after that, it might be another group of Koreans. There just seems to be this this hatred which is directed against people, and it really has to stop. Thank you very much, Doctor. You did a very good point of fitna, which you said. That's right. Dr. Hatif Mukhtar پوښتنه وکړه چې دغه د اسلام په خلاف د خلکو دغه اذهان داسې جوړول په د دنیا کې د سیویلایزیشن د خلکو دغه فکر د تروریزم یا داسې اشاره ده وکړه د څنګه داسې وشول ولې دغه غرب داسې د خلک داسې چاغونته کې چې غلط کړل او د اسلامي دغه نظر خلکو ته وښودو یا دغه شکل خلکو ته وښودو. نو ډاکټر ایوان هغه په مقابل کې جواب دغه ویلو چې دوی وی چې د ویسټ یا د غرب پالیسی دغه ده چې دوی د خلکو په منځ کې فتنې واچوي او د فتنې د دوی یو خبره دغه وکړه چې دوی د مسلمانانو دغه د تروریزم شکل خلکو ته ورمعرفي کړلو چې دغه خلک تروریست یو دغه د وکیدای شي پر روان وخت کې د اسلام د خبرې نورسته چې دغه اسلاموفوبیا چې دوی نام ورکړی دا چې د مثلا د اسلام تروریزم دغه نورسته کې دی چې کله دغه ور ختم شي مړ شي کې دی چې دوی بل ور بیا د چاینا په نام را بلکې یا داسې بل یو ایډیا راوباسي. نو دوی وایي چې د غرب چې دا هغه هر وخت د فتنې نه کار اخلي او دنیا په فتنه کې اچوي چې یو بل سره اخته وي او دوی پرمختګ کوي. منن نظر کوي منصور صاحب خپل سوال په انګریزي کې لري مهرباني وکړئ. Hello. Assalamu alaikum, Ms. Riley. I just have a small question. I want to ask you that would you like to invite more people to Islam and how you will explain to them what is really Islam? Thank you so much. Well, let me the question translate, then you will answer. Tarjuma ka sawal Jamal. Okay. Sorry, Dr. Bradley.
Okay, madam. You can reply, then I will translate. Go ahead, Yes. madam. When people ask me what is the best way to convert people to Islam, or how can we get people attracted to Islam, I say to them, start at the end. And by the end, I mean show people the farewell message of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. His farewell message was incredible, and especially in today's climate of Black Lives Matter, it shows how advanced and progressive Islam really is, because the farewell message for me is one of the most attractive qualities of Islam, and I don't think even the harshest critic of Islam could look at that message and fault it. Thank you. زه د سوال په جواب په جریان کې نه وم، ډاکټر صاحب تاسو جواب ورکړئ. زه د جواب په جریان کې نه وم، نه مې دی اورېدلی. ځکه زما دا کوشن دا زمونږ میلمه وویلې چې په دغه کله چې پوښتنه د اسلام په باره کې وه چې دعوت څنګه خلکو ته ورکړو، چې اسلام څنګه تاسو قبول کړئ. جواب زه به جواب مختصر کم چې د ورونو د جواب سول به ورته ترجمه کم. روح دوی ویلې چې مونږ نه کله خلک چې پوښتنه کوي چې څنګه اسلام ته داخل شو او د اسلام هغه تقدسات څه شی ده، وایي زه ورته وایم چې د اسلام اخلاق او د اسلام مدنیت